হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা কথা বলবো ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে। তো এখানে দেখা যাচ্ছে ছবির রিসাইজটি অনেক বেশি। তো এইটা আমাদের ফোনের এডিট অপশন থেকে রোটেট করে আমরা সেভ করব। তো এইটা সেভ করার পর আমরা শেয়ার করব লাইটরুম সিসিতে। সিসিতে যাওয়ার পর ছবিটি ওপেন হবে। ওপেন হওয়ার পর আমাদের নিজের খুশি মতো ছবিটিকে রিসাইজ করে নিব। রিসাইজ হওয়ার পর ছবির লাইটটা একটু আমরা বাড়িয়ে দেব। তারপর মিক্সে গিয়ে 2 নাম্বারটা বাড়িয়ে দেব। তারপর ইয়েলো কালারটা কমিয়ে বাড়িয়ে দেব। এভাবে সবগুলো কমিয়ে বাড়িয়ে দিয়ে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা যাচাই করে নিব। এটা হওয়ার পর সাথের ইফেক্ট বাটনে ফার্স্টেরটা কমিয়ে দেব, সেকেন্ডটা বাড়িয়ে দেব, আর থার্ডেরটা একটু বেশি করে বাড়াবো, আর 4 নাম্বারটা একটু কমিয়ে দেব। তারপর পিকচারটা আমরা সেভ করে নিব শেয়ার থেকে। তারপর সেম পিকচারটাই আমরা আবার লাইটরুম সিসিতে ইমপ্রুভ করব। সেম ক্যাটাগরিতে আমরা আগের মতো কালার ইফেক্ট দিব। তারপর ঠিক আগের মতোই আমরা ছবিটিকে সেভ করব। তারপর ছবিটিকে শেয়ার করব পিকচারতে। তারপর ছবিটিকে উজ্জ্বল করার জন্য আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড লাইট পিএনজি ব্যবহার করব।
তারপর বর্ডারে গিয়ে আপনারা আপনাদের পছন্দের কালারের বর্ডারগুলো দিয়ে দিবেন। তারপর টুলসে গিয়ে রিসাইজ দিয়ে দিবেন। তো আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে সাথে থাকুন, আর যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা খুব দ্রুত সাবস্ক্রাইব